Well, ladies and gentlemen, I'm sitting here with an honored privilege to be sitting next to the two protagonist stars of the Italian drama production of, as you can see, Filumena Marturana. Don't they look so beautiful, the two of them? Even though one's married and the other one has a very handsome boyfriend who's sitting in the wings just behind. Well done, Mimo Mangione and Rosemarie. What can I say? You've both developed an acting craft which is so much commendable from the viewpoint of the audience. Now, Mimo, I'm going to start off with you. You're a man, I've been mentioning on camera, a man who's come from the origins of Italian theatre. Tell us a bit about that before I start to get into more about the play. I'd like to know, let's let the audience know who you are. Beh, si scopre chi sono io, forse nel modo in cui recito il personaggio di Domenico Soriano. C'è tutta l'esperienza del teatro classico, naturalmente. L'esperienza fatta con i classici di greci e latini recitati negli anfiteatri durante le stagioni teatrali estive e naturalmente sì, la tragedia greca, e perché no? Sì, vengo da quel background lì, ho fatto un po' di tutto, ma mi sono dedicato al teatro dialettale siciliano, mi sono dedicato a sviluppare uno stile di teatro personale dove ho inserito la commedia dell'arte, mi sono specializzato nell'uso delle maschere della commedia dell'arte, specialmente in quelle venete di Arlecchino e Pantalone dei Bisognosi. E quindi mi sono affogato, diciamo, nel teatro classico, quindi sono sicuro che non sarei mai riuscito a fare qualcosa con Domenico Soriano se non avessi avuto questo background alle spalle di teatro classico, perché Domenico Soriano è una figura di teatro che viene proprio tolta a piene mani da quell'esperienza di teatro classico, specialmente della tragedia greca, perché come hai visto, forse in questa commedia l'hai notato, i personaggi si raccontano la loro vita, si presentano al pubblico in una certa determinata maniera che era tipica del teatro greco, tipica della tragedia greca, lo vedi in Euripide, lo vedi in Medea e in drammi del genere. Solo che ho notato che, I'll speak in Italian, ho notato che trattando del soggetto di questo dramma, anzi commedia-dramma, perché era una miscela di ambe le parti, qui si tratta, è un po' veristico come dramma, perché si trattava di veri personaggi che facevano parte della vita quotidiana, del paese, della città, storie vere di famiglia, invece quelle erano storie mitologiche. Sì, basato poi su personaggi magari che si trattava di aristocrazia, eccetera. Ma vedi, in teatro non si rappresenta quasi mai la realtà, quello che noi rappresentiamo in teatro è quasi spesso una riflessione della realtà, è come una realtà vista allo specchio, quindi i personaggi, anche il dramma in teatro, come in molte serate ce ne siamo accorti, la gente ride in situazioni drammaticissime, proprio perché è una situazione riflessa, non è reale, è riflessa sullo specchio, e quindi per il pubblico diventa grottesca, ecco perché il pubblico tante volte ride nei posti sbagliati. Ho dovuto spiegare ai ragazzi... Sto ridendo tuttora. dice ma perché? No, dico, ho dovuto spiegare ai ragazzi, perché ridono, dovrebbero piangere in questi... No, perché effettivamente lo stesso Edoardo De Filippo lo ha detto in un'intervista a Salvatore Quasimodo, proprio in occasione della premiere di Filumena Marturana a Milano, al Salone Pier Lombardo. Dopo la recita, come in questo caso è successo, Salvatore Quasimodo ebbe a intervistare Edoardo per il giornale, per fare un review sulla commedia. Edoardo ha detto è facile per la gente ridere in momenti drammatici, perché si riconoscono tante volte, dicono beh, questa è la realtà di cui facciamo parte, è naturalmente una realtà che tante volte fa anche ridere. Sì, vero. Io vorrei aggiungere che anzi su questo argomento è un gran dispiacere che molta gente decide di rimanere in casa invece di venire in teatro, perché a volte venire in teatro si vede delle realtà che purtroppo non si vedranno mai in televisione, perché la televisione o anche la radio o altri mezzi della media
ci fanno credere tante cose, cose che a volte sono solo create, ma qui in teatro si vede nell'istante, nel momento, una vera reazione, non è una cosa che si può riprendere se uno si sbaglia. Molière diceva che il teatro è l'arena dei sentimenti, lui paragonava il teatro come l'anfiteatro, tipo il Colosseo, dove gli attori sono dei gladiatori, dove giocano con i sentimenti, ed è vero quello. Quello che l'attore riesce a fare, l'attore diventa lo strumento dell'autore, riesce a comunicare quello che è stato scritto in poesia su un pezzo di carta, e il compito del lavoro dell'attore è quello di trasmetterlo al pubblico, e quando il pubblico partecipa, e partecipa nella maniera in cui tu hai visto questa sera e partecipato anche nelle altre maniere, vuol dire che noi riusciamo a trasmettere il messaggio che l'autore ha scritto e la storia dei personaggi. La gente quando va via a casa, io credo che si porta dietro la storia di Filumena, si porta dietro la storia di Domenico, perché sono delle storie che toccano, sono la nostra storia, la storia dei nostri personaggi, ma sono anche la storia della vita comune, e la gente si sente riflessa in queste storie. Well, I'm going back to my English. All I can say is Mimo Mangione said some very wise and truthful topics of argument there. He's mentioned that is he's put forward, and yeah, the audience feels it, and it's important, I think, to feel, because we live in such a time in society, in our world, where we're very content with mediocre insensitivity, and I think this is the closest means of contact one can have with real live performers and real live messages, because it's reachable. We're there, and the actors are in front of us. They're not on a TV screen where we know we can never really ask them, but are you really feeling and saying what you're saying? So, but anyway, let's go on. I'm talking too much. Rosemarie, thank you. I haven't left you yet. Just hang there 5, all right? Rosemarie. A great performance. I mean, you and Mimo Mangione have really starred in this production of Filumena Marturana by Edoardo De Filippo. Grazie tante per la vostra prestazione che merita lode su lodi. Ecco, cosa c'hai da raccontarci dopo una prestazione anche forse energicamente faticosa? Well, where do I begin? Just to, what do I add to it? That's it. That's it? There's nothing to add, in the sense that, as contrary to Mimo, he has a certain way of tackling a role. I don't base the way I act or perform on classics. There was a very interesting thing that Edoardo compared theatre with realtà, ma una realtà simile, non realtà. And on that is what I base my performance. A great actor, one of the best actors I've known, is my father, who said to me, you will not find acting in books. You will never learn to act under a teacher. Go out in the street and see that character. Go into a house and see that scene. And that is the way you perform. And with Filumena, it was not a visual. The words had to touch me first. I had to feel that anger. I had to feel the fight that this woman had, and put her into a real situation, a real woman with real feelings, and transmit that realtà simile on stage. Which in English translation, it's realtà simile. One would translate it as not being exactly the reality, but the closeness to reality. Yeah, like reality, which is true, because acting is acting. It's not the real thing. It often does happen, however, it's happened throughout the past to world-renowned actors where something may have happened in their life. That day they had to perform a scene that was
exactly related to the situation that happened to them in that moment. They're truly feeling those emotions, and that's a rare occasion. That's when we can often really see something amazing happen. But if one can still assimilate, you know, and get as close as possible to the real thing, then that's, I think, the most convincing thing that an actor can achieve personally for themselves, and also to an audience, setting up that same feeling and message and energy to the audience. One question I wanted to ask you both: how did you both find interacting with each other? Were there difficult moments in trying to connect with Mimo Mangione or with Rosa Maria on both your parts? Well, for me, I connected. At this time, I am his 25-year-old live-in lover. Okay, even when you go home tonight? No, that's the one thing I can do, and I think one of my co-stars actually mentioned that. Backstage, I'm Rosemary. On stage, I'm Filumena. I don't know how I do it. I don't even think about it. I know that if I'm doing this play, then when I'm under the lights, that's the person I am. It's the character. Once I walk out, she's gone. She has to go. There's no need for her to carry on backstage. Yeah. We call that carrying the you know, the umbrella over your head, walking like it's just been raining outside, and an actor walks in and still carries the rain on them. No, you should be carrying the residue, but leave the rain outside. Fair enough. And you, Mimo Mangione, how did you find? Were there any tense moments where you were struggling? Because it often happens. Great actors have always said it's in the moments of struggling that and they're not sure if it's that they're really connecting, that great acting is born, you know. Did you find that? Beh, vedi, io per arrivare a Domenico Soriano ci sono arrivato attraverso, ho dovuto fare un doppio passaggio, perché Domenico Soriano non è un personaggio che mi appartiene, non appartiene alla mia tradizione teatrale, non appartiene alla mia regione di origine, è un personaggio che ha vissuto in una ben determinata maniera, quindi per arrivare a Don Domenico sono passato attraverso il Don Giovanni di Molière e Tirso da Molina. Ho capito Don Domenico perché avevo capito bene Don Giovanni. Don Giovanni Tenore è un personaggio che mi appartiene perché fa parte della mia terra, è siciliano di origine e ha ispirato sia Tirso da Molina che Molière, ed è un personaggio che ho interpretato in passato. Quindi ho scelto lui come trampolino di lancio per arrivare a Domenico Soriano. Quello di Domenico Soriano che credo che diciamo, la molla che mi ha fatto raggiungere il cuore di Filomena, credo che sia stato il fatto che ho giocato il personaggio sui sentimenti, me lo sono costruito di dentro, nell'anima prima, e quindi l'ho reso cattivo agli inizi e che rifiuta l'affetto di Filomena, e in 2 ore riesco a farlo innamorare di Filomena. È un processo di sentimenti molto difficile da realizzare nel giro di 2 ore. È un personaggio che cambia dalla prima alla seconda parte della commedia in una maniera straordinaria, ed è difficile raggiungere quel livello lì, a meno che non provi dentro di te quei sentimenti allo stato brado, allo stato puro, e per cui queste emozioni di odio prima e di amore dopo ci arrivo solo perché riesco per il senso magico del teatro a raggiungere il cuore di Rosemary, e attraverso la poesia di Edoardo, che mi aiuta moltissimo. Naturalmente è facile recitare bene quando c'hai un bel copione. That's true. And my commendations also, se poi commisurazioni, si dice commisurazioni, to the producer Tom Padula and his wife Nella, and also the director Dino Nicolosi, with whom I will be having the next interview straight after the both of you. I'd like to have actually the producer and director along on each side, just as I've with both of you, because the have gone to so much effort into modifying the text of this drama so that it can be understood. Even to Italians, because, I mean, as we saw of Tracy tonight, the Anglo-Saxon girl, she's studying Italian, and
she was able to pick up a lot of things, even just from the gesticulations and the expressions, as she was saying before. But there's also a great effort on behind the scenes on the people like Tom, who is a high school teacher of Italian and has also been on the HSC, well, the VCE board now for Italian over the past many years. And so to see the efforts that have been put in this production is really commiserating, anyway, commendable. But once again, thank you very much. Thank you. Yep. And I hope to see you starring in the next future productions of the Italian Drama Company and also the French Drama Company of Melbourne, okay, as I understand. All right, once again, it's been a God-given pleasure to be here tonight and to see both of you offering your art to us. And it's like, it's a privilege, and I'm so happy to be here sitting between two truly bravo artists, bravo, di bravura, we say in Italian. Grazie tante. Prego. E alla prossima. Alla Ciao. prossima. Thank you.